Hello, hello, guys. So, இன்னைக்கு சண்டே. ஓகே, யாரும் இன்னும் வரலையா? ஹாய் காயத்ரி, ஹாய். நல்லா இருக்கீங்களா? எப்படி போயிட்டுருக்கு? ஸ்டடீஸ் எப்படி போயிட்டுருக்கு? நல்லா இருக்கேன். படிச்சுட்டே இருக்கீங்களா? படிச்சுட்டே இருக்கும், பாஸ் ஆகிடும். அப்ளை பண்ணிட்டீங்களா? ஐபிபிஎஸ், பிஓ, எஸ்பிஐ, பிஓ. பண்ணியாச்சு. அதே எனக்கு ஒரு டவுட்டு. இப்போது அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபீஸ் பேமெண்ட் ஆகிடுச்சு, ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு ஃபீஸ் ரிசீவ்டு அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் வரல. இஸ் தட் ஓகே? ஆனால் அப்ளிகேஷனில் பெய்டுன்னு வந்துருச்சு அமௌண்ட்டு. ஓகே தானே? ஓகே. இன்னைக்கு என்ன படிச்சிங்க? எனக்கு ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி 10:30 மணிக்கு ஷிஃப்ட் போட்டிருக்காங்க. லைட் டெஸ்ட்லாம் மார்க் சுத்தமாக வர மாட்டேங்குது. ஆகஸ்ட் குட், நிறைய போட்டாங்க. ஆனால் இந்த தடவை என்ன மண்டே டியூஸ்டே அது மாதிரி வருது, ஏன் அப்படி மாற்றினாங்கன்னு தெரியல. லீவ் வேறு கேட்கணும். லீவ் தர மாட்டேங்கிறாங்க. டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணல, டார்கெட் முடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீவ் தர மாட்டேங்கிறாங்க. ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயி இல்லை, கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிக்கும் அப்படி தான் இருக்குது. கண்ணன், ஹாய் ப்ரோ. கண்ணன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ? கரெக்டாக 9:45 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சாப்பிட்டாச்சா எல்லோரும்? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, பக்கா.
நண்டு கடிச்சுக்கிறாங்க எங்கள் வீட்டில். ஐபிபி இப்போ மெயின்ஸாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க? ஆமாம் ப்ரோ, மெயின்ஸ் தான். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் ப்ரோ படிக்கிறேன். இன்றைக்கி லைப்ரரியில் டெஸ்ட்டு போட்டேன். எதுவும் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை, மார்க்ஸ் ரொம்ப மோசமாகிடுச்சு. ஓகே ப்ரோ, படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். LMAO. LMAO. Hi bro. Hi, working? Yes bro. ப்ரோ ஒர்க்கு சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை ப்ரோ, சும்மா சின்ன ஒர்க்கு தான் ப்ரோ. போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கேன் ப்ரோ. பார்ட் டைம் மாதிரி. ஸ்டாஃபா? இல்லை ப்ரோ, நான் ஜிடிஎஸ் ப்ரோ, கிராமின் தாக் சேவாக்கு. கிராமத்தில் இருக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருப்பாங்கல்ல. பேக்ரவுண்டில் பெரிய பஞ்சாயத்து போயிட்டுருக்கு. Okay guys, let's start our session. Okay, I put the time from 9:45 to 10:45. That doesn't matter.
ப்ரோ இல்லை ப்ரோ, எஸ்பிஐ ஸ்டாஃப்லாம் இல்லை ப்ரோ. அஜித் குமார் ப்ரோ. Pilot nomination based golden visa program for the residents of India and others seeking right to residence there. The proposed policy was Indians, CVAs. This time SBI அடிக்கிறோம் ப்ரோ. கான்ஃபிடண்ட்டாக படிங்க ப்ரோ, அடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக. Residents of India and Bangladesh residency there. These proposed policy allows Indians, the EAs, life and paying is around 23 lakhs, which may be in the form of investment government bonds. This policy would do with the current account of industry. SP, ஹாய் ப்ரோ. ஹாய், சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? ப்ரோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ப்ரோ, இட் வில் வேரி ப்ரோ. தூக்கம் வர வரைக்கும் படிப்பேன் ப்ரோ. காலையில் ஆஃபீஸ் போகணும் அப்படிங்கிறத கருத்தில் கொண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரோ. இடுப்பு வலிக்க ஆரம்பிக்கும், இங்கே உட்காந்தே இருந்தால் ரொம்ப வலிக்க ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா கட் பண்ணிடுவேன். அப்புறம் தூக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னா கட் பண்ணிடுவேன். அது சொல்ல முடியாது ப்ரோ கரெக்டாக. ஸோ லாஸ்ட்டாக எழுதுனது NICL AO. அந்த எக்ஸாம் நாசமாக போச்சு ப்ரோ. எக்ஸாம் ஹாலில் மவுஸ் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி அவசரமாக கூப்பிட்டு சரி பண்ண சொல்ல அவங்க ரொம்ப லெதாஜிக்காக பேசிகிட்டே நின்றுருந்தாங்க ப்ரோ. எனக்கு ஆன்சைட்டியில் கத்திட்டேன், என்ன எக்ஸாம் நடத்துகிறீங்க அப்படின்னு. அப்புறம் ஆன்சைட்டியில் எக்ஸாமும் போச்சு, எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் போச்சு. ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு எக்ஸாமு. அவனும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லேயும் நம்ம வந்துட்டு கூலாக இருந்திருந்தால் மற்ற லைக் இப்போது கரெக்டாக என்னாச்சுன்னு பார்த்துக்கோங்களேன். இங்கிலீஷ் உள்ளே போன உடனே ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே இங்கிலீஷு உள்ளே போன உடனே வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா மவுஸு ஸ்ட்ரக் ஆகிடுச்சு சரியா. ஆனால் வந்துட்டு அப்போது மவுஸ் ஸ்ட்ரக் ஆகிடுச்சு. உடனே வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு பாருங்கன்னு சொல்லவும் அவங்க கொஞ்சம் பேசிகிட்டே கொஞ்சம் அந்த நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஹைப்புக்கு போய் கத்திட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. 5 நிமிஷம் போயிடுச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். என்ன ப்ரோ, எனக்கு மட்டும் இல்லை ப்ரோ, நிறையா பேருக்கு ப்ரோ. எனக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து மாற்றி யாரை கொடுக்க சொன்னேன். ஃபஸ்ட்டு உட்காந்த கம்ப்யூட்டரை எனக்கு இது சரியாக இல்லை, மாற்றி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு கம்ப்யூட்டரில் மாறினேன். அந்த கம்ப்யூட்டரில் அப்படி ஆகிடுச்சு ப்ரோ. அப்போவுமே இங்கிலீஷில் வந்துட்டு 30க்கு 27 கொஸ்டின்ஸ் போட்டேன் டைம். ஆனால் நான் அந்த இருந்த ஆன்சைட்டியில் வந்துட்டு அதாவது இருந்த ஆன்சைட்டியில் எனக்கு அடிஷன் சப்ராஷனு அப்புறம் பசில்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுச்சு ப்ரோ. எக்ஸாம் சரியாக மற்றதுலேயும் சரியாக இங்கிலீஷில் தான் டைம் ஓவராக கன்சியூம் ஆகிடுச்சு. வெளியிலேருந்து எடுத்துட்டாங்க. அதாவது எனக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் கிட்ட போயிடுச்சு. இருந்தாலும் இங்கிலீஷில் போட்டுட்டேன். அங்கே பசிலில் வந்துட்டு பயங்கரமாக சொதப்பிட்டேன். நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தோம் அப்படின்னா, இல்லைனா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்தோம் அப்படின்னா சரியாக பண்ண முடியல. ஆமாம், ரொம்ப லெதாச்சிக்கு ப்ரோ. எக்ஸாம் அதாவது கம்ப்யூட்டரில் மவுஸ் ஒர்க் ஆகலை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன். பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் எழுதிட்டுருக்குறாங்க, எனக்கு டைம் போயிட்டுருக்கு. அவங்க ஒருத்தர் வந்து நடுவில் சாவி கொடு அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு. அதில் தான் எனக்கு டென்ஷன் ஆகிடுச்சு. அவங்க நார்மலாக பண்ணியிருந்தா கூட ஓகே தான் சரி அப்படின்னு சொல்லி நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் கோவம் வராது எனக்கு. அப்படி சாவி கொடு அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறவும் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. என்ன எக்ஸாம் நடத்துகிறீங்க, யாரோ பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு சென்டர் எக்ஸாமில் விட்டு வெளில வந்துட்டேன். அப்புறம் சரி பண்ணிடலான்ட்டு கூப்பிட்டு போனாங்க உள்ளே உட்கார வச்சு. அப்புறம் எழுதுனேன்.
முத்தாயம்மாள் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராசிபுரம் நாமக்கல். ஒர்ஸ்ட்டு ப்ரோ. நான் எழுதின எக்ஸாம்லேயே வந்துட்டு ஒர்ஸ்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் அதான். அதோட இப்போ எக்ஸாம் ஹால் எல்லாமே அப்படி தான் பண்ணுறாங்க. நடுவில் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் வந்து புது புது எக்ஸாம் ஹால்லாம் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க. நடுவில் வந்து அட்டண்டன்ஸ் சைன் வாங்குறது, பேப்பர் வேணுமான்னு வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்கிறது. ஒரு பஸ்ஸில் படிச்சுட்டு இருப்போம், அப்போ தான் வந்துட்டு பக்கத்தில் நின்று பேப்பர் வேணுமான்னு சொல்லி கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. பேப்பர் வேணும்னா கை தூக்க போகிறாங்க, கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறாங்க. இப்போ புது சென்டர்ஸ் தான் ப்ரோ இப்படி இருக்குது. முன்னாடி ஆல்ரெடி போட்டுட்டு இருந்த சென்டர்ஸ்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. வேறு எக்ஸாம் சென்டர் மாற்றி போடுற சென்டரு இப்படி இருக்குது. என்ன ப்ரோ பண்ணுறது? அது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ப்ரோ. ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. நம்ம நேரம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு எழுத வேண்டியதான். வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Investment of government bonds, real estate and more. This policy will do away with the current requirement of investing in property or business in Emirates. The UAE currently agreed to use proposals under the golden schemes. Public investors in real estate entrepreneurs. 2 million. To sort a project value but not less than following this category and the outstanding future talents in 6 category. ப்ரோ டென்ஷன் பண்ணுறாங்க ப்ரோ நம்மளை. இல்லை ப்ரோ, அப்போது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால தான் நான் மேக்ஸிமம் ஒரு நிமிஷம் வாய்ஸ். Hi bro, hi Bujadis bro, hi. Okay guys, let's start our session. Okay, now the time is 9:45. Okay, this is it. Let's start our session. Again we will chat at 10:45. Okay. Okay. Nomination based to golden visa program for the residents of India, Bangladesh seeking lifetime residence there. Okay. அதோட ஃபீஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா 1 lakh AED. ஸோ 23,30,000 ரூபாய் வந்து பே பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கோல்டன் விசா கொடுத்துருவாங்க. 2 larger categories of persons under golden visa schemes. Okay. Public investors in real estate entrepreneurs. Special talents in 6 categories. Golden visa schemes applicable to all countries that are partners under the CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Categories, outstanding categories: doctors, scientists, creative people in the field of culture, arts and investors, executive directors, athletes and specialists recognized in one of the fields of priority identified by the respective UAE authorities. Holders in the field of engineering and science and the outstanding students in high schools and universities. Based golden visa schemes are all countries that are
Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), slated to expand from India and Bangladesh to China and other. Expand from India and Bangladesh. The project is slated to expand from India and Bangladesh to China and other CEPA countries. Okay, Trinidad and Tobago set to have UPI services. Has become the 8th country and the first in the Caribbean for unified payments interface will be available for the Indian travelers. According to the national Kavi Arasan, hi bro, hi. Has become the 8th country. The first in Caribbean where the unified payment interface will be available for the Indian travelers. According to the National Payment Corporation of India, currently UPI is available in the United Arab Emirates, Singapore, France, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Mauritius, Trinidad, Tobago, and Bhutan, France, Singapore, UAE, France, and the UPI. QR code at partner merchants and pay directly from their domestic bank accounts in rupees, while the merchant receives the local currency for using UPI overseas. Further recommends ensuring your bank and UPI app supports UPI Global. For example, the BHIM app has a UPI Global feature that allows you to enable international payments securely. However, some apps also allow you to set spending limits or disable global UPI temporarily for security. According to the National Payment Corporation of India, small cross-border transactions may carry nominal conversion charges. However, these are often lower than the foreign transaction fees. Besides this, Indian and Trinidad and Tobago have also agreed to collaborate in the implementation of India Stock Solutions, including DigiLocker, e-sign and the government e-market. Bro, Kavi Arasan, mass. Why bro? What mass? Nothing mass here. UPI will be available for the Indian travelers. 8th country, first Caribbean where UPI will be available for the Indian travelers. As per the NPCI, currently UPI is available in UAE, Singapore, France, Nepal, Sri Lanka, Mauritius, Trinidad and Tobago. India in the Indian stocks, DigiLocker, e-sign and GEM. Government marketplace. Spain, Port of Spain, Trinidad and Tobago dollar. Okay, the UAE has introduced a pilot nominated based golden program for the residents of India and Bangladesh, allowing lifetime residency on paying. The scheme applied to the residents of Comprehensive Economic Partnership Agreement. So the pilot nomination based golden visa program of the UAE has initially been launched for the residents of India and Bangladesh. Which country is among these slated for the future expansion of this Myanmar? UAE has such countries among those slated for the future expansion of this program. China and the other CEPA countries. Partners expand to India and Bangladesh to China and the other CEPA countries. Okay, so special talent category recognizes outstanding individuals in the many fields, including the doctors, athletes, six categories. Recommends that users ensure their bank and UPI app support international payments for using UPI overseas. What is the name of the feature in there that enables secure international UPI payments? UPI Global. So Trinidad Tobago has become the 8th where UPI will be available for Indian dollars. Which of the following countries is not directly available? Canada. France, Canada. The pilot nominated based the golden visa program of the UAE has initially been launched for the residents of India and Bangladesh. This country is among those slated for the future expansion of this program. China. Bank under the
Shema General Insurance announced a strategy bank insurance alliance to offer a specially designed dual benefit insurance product, Shema Kishan Shadi, to India's rural and agri-focused communities. Karur Vysya Bank and the Shema General Insurance Limited benefit insurance product, Shema Kishan Shadi. Shema Kishan Shadi. An agreement between a bank assurance, and an insurance company allowing insurance company to sell its products to banks client base. Bank assurance அப்படின்னா bank assurance is an agreement between a bank and an insurance company allowing insurance company to sell its products to the bank clients. Karur Vysya Bank, Shema Gen Insurance, Shema Kishan Shati. Indian Navy has signed a contract with the Bharat Bell Bengaluru for the implementation of the National Maritime Domain Awareness Project. National Maritime Domain Awareness Project towards strengthening maritime and the coastal security. The projects will bring in integrated approach to data collection and analysis and information sharing amongst the various maritime stakeholders. The project entails the upgrades of the existing national command, control, communication and intelligence network to the NMDA network, along with the incorporation of the AI-enabled software as part of the existing Information Management and Analysis Center at Gurugram, which is the nodal center of the NC, will also be upgraded into the multi-agency National Maritime Domain Awareness Project. Indian Navy the contact with the Bharat Bengaluru. National Maritime Domain Awareness Project was strengthening the maritime and security. The project will bring in an integrated approach to data collection, analysis, and the information sharing amongst the various maritime stakeholders. The project entails the upgrades of the existing national command control software to communication and intelligence. National Command Control Communication Intelligence Network to the NMDA network, along with the incorporation of the AI-enabled software. As part of the project, the existing Information Management and Analysis Center at the Gurugram, which is the nodal center for multi-agency center hosting representatives from various national agencies. The project will be executed on the turnkey basis and will be administered by the Indian Navy. Indian Navy and the Bell Bengaluru. National Maritime Domain Awareness Project. NMDA, National Maritime Domain Awareness Project. It will be executed on a turnkey basis to be administered by the Indian Navy. National Command Control Communication Intelligence Network to India Network. Upgradation of the existing National Command Control Communication and Intelligence Network to NC3I Network to NMDA. Nodal agency of NC3I Network, Information Management and Analysis Center,
Global Ocean Voice Training, Jamata. Jamatana. So, Global Ocean Voice Training, Ishikushima and Japan. Chennai Port commanded by Captain Naoki Ishoguchi. 4 Indian coastal officers to sail on board Ishikushima to Singapore. Okay, Beijing 2025 Asian Para Archery Championships. The world number 1 under the reigning Paralympics. Hi bro, hello guys. World number 1 under the reigning Paralympics champion Harvinder Singh. Paralympics champion Harvinder Singh, second gold medal at the Beijing 2025 Asian Para Archery Championship. India to the second place in medal standing behind China. India finished with 9 medals, including 3 golds, 3 silvers, 3 bronze. While China topped with 17 medals, including 10 golds, 4 silvers, and 3 bronze. Harvinder Singh, personal best and set a new competition record of 663 points in the recurve men's qualifying round. He won his first gold in the recurve open mixed team. Ultimate Bawa defeated China Shihan Kao under the Chungan. He claimed the second gold in the open title after defeating Thailand's third gold medal came in the compound women's team event where the Sheetal Devi and the Jyoti. Sheetal Devi, can you see my comment? Yes. Yes bro, the sparkle spot. Yes, I can see. Harvinder Singh achieved a personal best and set a new competition record after 663 points in the Sheetal Devi, India's third global medal compound women's team event where Sheetal Devi and the Jyoti edged out China's Lu Shan and the Jing Shao. Harvinder Singh, Vivek Chikara, Rakesh Kumar, Shyam Sundar Swami, Rakesh Kumar Jyoti, India's bronze medal finisher, Pooja Bhavna, Naveen Dalal and Nuruddin. Jyoti, come on, so Beijing 2025 Asia Para Beijing 2025. What are you studying? Current affairs. Competition. Beijing 2025 Asian Para Archery Championship. India second place, first China, second place India. 9 medals, 3 gold and 3 bronze. Recurve open mixed team event team Bhavna 7 recurve men's open title Bhavna Shigan Gao Khan. So defeated Chin Michil Gao Khan Michil Thailand China. And India's third goal in the compound team Sheetal Devi and Jyoti. Lushan Ji. Okay. What is the name of the joint sea exercise scheduled on July 12, 2025 between the Indian Coast Guard and Japan Coast Guard as part of their growing Indo-Pacific cooperation? So, Atana at the Beijing 2025 Asian Para Archery Championships. Our world number 1 Harvinder Singh secured 2 gold medals, including winning the recurve open mixed team event. Bhavna, which country topped the medal standing with 17 medals? China. India's third gold medal at the Beijing 2025 Asian Para Archery Championships came in the compound women's team event, won by Sheetal Devi and Jyoti by defeating the team from which country? Thailand. Compound women's team, China's Lu Chang and the Chao. As part of its global ocean voyage training, Japan Coast Guard ship
Fukushima. Captain Naoki Mishoguchi arrived at which Indian port for joint engagement with the Indian Coast Guard? Chennai port. Harvinder Singh achieved a person based in sector a new competition record of how many points in the 663 points. India's third gold medal at Beijing 2025 Asian Para Archery Championships coming in the compound women's team event won by the Sheetal Devi and Jyoti by the defeating team of which country? China. Under the Indo-Pacific Ocean Initiative framework, how many Indian Coast Guard officers will sail onboard Japan Coast Guard ship Fukushima to Singapore as sea riders? 4 officers. Romia sprint and the relay meet. Animesh Gujar became first Indian to run 100 meter in less than 10.2 seconds. 100 meters at the Animesh Gujar became first Indian to run 100 meters in less than 10.2 seconds. Okay. Sprinter Animesh Gujar became the first Indian to dip below 10.2 seconds in the 100 meter, clocking 10.18 seconds at the Dromia sprint and relay meet in Vari, Greece. In doing so, Kujur shattered the national record, bettering the timing set by the Gurinderveer Singh, who ran a breezy 10.20 seconds at the Indian Grand Prix in March 2025. So, Gurinderveer Singh Indian Grand Prix 2025 10.2 ஓடினார் குரிந்தர்வீர் சிங். அது வந்துட்டு அனிமேஷ் குஜூர் வந்துட்டு அதை பீட் பண்ணிட்டாரு. சொட்டிரியோஸ் Greece and the Kujur now holds both the hundreds and total national records. He had clocked 20.32 seconds in the men's 200 meter finals of the Asian Athletics Championships in South Korea in May 2025. Asian Athletics Championship South Korea நடந்துச்சு. அதில் வந்துட்டு 2032 break his previous national record 2040 hence created at the Federation Cup earlier in the year. Kujur ran the 20.27 seconds at the athletic Genie tournament, but the timing wasn't considered a record due to the wind assistance of plus 2.3 meter per second. Besides this, two seconds. Below 1.45 minutes mark in the men's 800 meter race at the Memorial Slava Afzal clocked 1.44 minutes and finished 16th heat of the event. Romeo sprint and relay meet. Vari, Greece. Dromia sprint and relay meet. ஸோ வாரி கிரேஸில் நடந்தது. அனிமேஷ் குஜூர் ஸ்ப்ரிண்டர், அவர் வந்துட்டு 10.2 செகண்ட்ஸ் கீழே போயிருக்கார். 10.18 செகண்ட்ஸு. குரிந்தர்வீர் சிங் 10.2 செகண்ட்ஸு. கிராண்ட் பிரிக்ஸ் 2025 அவர் போனார்.
Soterios Garaganis, Samuelson recorded 10 in the Federation Cup early in 240-32 athletic genuine tournament Mohammed Afzal 800 meters 1.4496 கீழே போயிருக்கிறாரு. 6th Bharat established a new Bharat establishing baseline health parameters for the Indian population. So Indian Institute of Science Bengaluru has launched a large scale study called the Bharat biomarkers of healthy aging, resilience, adversity and transition are part of its Longevity India program to create India's first comprehensive aging database by mapping the physiological, molecular and environmental indicators that drive aging in the Indian populations. Headed by the Professor D.K. Shaini from the Department of Developmental Biology and Genetics at Institute of Science Bengaluru, the Bharat study utilizes AI and machine learning to analyze complex physiological, molecular, genetic, environmental and lifestyle data. Genomic biomarkers like mutation linked to disease accessibility, proteomic and the metabolic indicators reflecting biological pathways and the metabolic health and environmental and lifestyle factors. After the identification of genomic biomarkers, it will establish Bharat baseline setting normal health parameters tailored especially to the Indian population for predicting healthy aging outcomes. Despite raising life expectancy in India, despite raising the expectancy in India now 67.3 years, projected surge in the age-related diseases like the Parkinson's and 2% 168% and 20% rise in dementia, underscoring the need for early detection and the intervention. Longevity India program in 2024. Longevity India program. Professor D.K. Saini. Longevity India program. Bharat biomarkers of healthy aging, resilience, adversity and the transitions. Biomarkers of healthy aging, resilience, adversity and transitions. Longevity India program in database. So this project is headed by the Dr. Saini, D.K. Saini. Longevity India plan narrated by IS Bengaluru in 2024. Animesh Kujur now holds both the 100 meters and 200 meter national records. He clocked 20.32 seconds in the championship in May 2025. Asian Athletic Championship in the South Korea, May 2025. At the Dromia Sprint and Relay meet in Wari, Greece, where Animesh Kujur set a new 100-meter national record of what was the previous national record set by the Ravinder Singh, 10.20 seconds.
First comprehensive aging database using AI to analyze biological, molecular, genetic, environmental, lifestyle data of Bharat. Animesh Kujur now holds both the 100 meter, 200 meter national records. He clocked 2022 Asian Athletic Championship, South Korea நடந்ததுல 20. As per the IISC's Bengaluru findings highlighted the urgency of early reduction and intervention for aging-related disease. By what percentage is dementia projected to rise in India by 2050? While Parkinson cases are expected to increase by 168%, 200%, dementia 200%, Parkinson 168%. என்னடா பர்கின்சன்ஸ் டிசீஸ்னா என்ன? அது வந்து ஒரு நியூராலஜிக்கல் டிசீஸ். அந்த பேஷண்ட் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா எதுவுமே நடுவாங்க, எப்படி ஆடிட்டே இருப்பாங்க, ஷிவர் ஆகிட்டே இருக்குமா? அப்படி ஆடிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி ஒரு சாரே இருக்காரு எங்கள் லாஸ்ட்டு. அப்படி ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருக்காரா? அப்படி ஆடிட்டு கைட்டு போய் உட்காந்து ஆடிட்டு தான் இருக்குது. அது வேறு பர்கின்சன்ஸ் டிசீஸ். அது என்னது? நியூராலஜிக்கல் டிசீஸ். சின்ன பிள்ளைலேருந்தே இருக்குமா, சடனாக வருமா? சடனாக சொல்கிறது சின்ன பிள்ளைங்க வருது, ஜெனட்டிக்காக வருது. டிமென்ஷியானா மறந்து போகிறதா? வயசானவங்களுக்கு தான் அதிகமாக வரும். இப்படி 2050 வந்துட்டு இந்த டிமென்ஷியா வந்துட்டு 200% ஆகுமா? இப்போ ஒரு 1000 பேருக்கு இருக்குது அப்படின்னா அது 2000 பேருக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கும் 2050. அந்த பர்கின்சன்ஸ் கேசஸ் இருக்குல்ல, இப்போ ஒரு 100 பேருக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா 2050 ஒரு 168 பேருக்கு வருமா, அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அறிக்கையில் சொல்லியிருக்காங்க. டிமென்ஷியா. Mohammad Afzal broke his own national record with the clocking. Mohammad Afzal 1.44 minutes to become the first Indian to run below in the 800 meter race at which event? Athlete Geneva tournament. Memorial Zezalva at Poznan. Memorial Shislava Saibulski at the Poznan. Memorial Shislava. Mohammad Afzal. At the Brahmo sprint and relay meet, where Animesh Kujur won the world to the 10 points timing, who secured third position at the timing of 10.28, while the Sutilos finished second in 10.13 seconds. Samuli Samuelson. Who is setting the Bharat study launched by the IISc Bengaluru? Saini. So the world's first ever malaria treatment suitable for babies. First ever malaria treatment suitable for the babies and the very young children has been approved for use. World's first ever malaria treatment. நியூபார்ன் அப்ரூவ்டுக்கு கூட மலேரியா ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும். ஆக்சுவலி மலேரியா ட்ரக் இருக்குது. Babies and very young children has been approved for use. Drug manufacturer Novartis. என்ன பண்ணுற? பிடிச்ச அழுத்துனா உண்மையாவா? அதான் பிளட் சர்க்குலேஷன் கம்மியாக இருக்கும். Novartis has received approval from the Swiss authorities for its malaria drug named the Quantum Baby, also known as a Ramit Baby. Quantum Baby, Ramit Baby. Following this development, production and distributions of the drug are expected to start very soon in Africa. Novartis has instituted Ramit Baby, Quantum Baby.
Most malaria-related deaths were recorded on the Africa continent. Malaria accounted for more than 500,000 deaths worldwide in 2023. Hey, 2023 5,00,000க்கும் மேலானவங்க இறந்துருக்காங்களாம் மலேரியானால. மலேரியாவா? ஆமாம். மலேரியா வந்து இந்த வருஷத்துக்கு மேலே என்ன போச்சுன்னா? ஆமாம். Until now, babies weighing less than 4.5 kg had no approved therapy. இப்போ பேபிஸ் நியூ பார்ன் பேபிஸுக்கும் அண்டர் 4.5 kg அவங்களுக்குலாம் ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது, என்ன ட்ரக் எதுவுமே கிடையாது. இப்போ வந்து அதுக்கு வந்து அது பேர் வந்துட்டு கோத்தம் பேபி இல்லைன்னா ரியாமேட் பேபி, அந்த ட்ரக் பேர். அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நோவார்டிஸ் COARTM கோட்டம் பேபி அது ஒரு பேர், இல்லைன்னா அது பேர் ரியாமெட் RIAMET ரியாமெட் பேபி. அது இப்போ இவங்களுக்கு தான் அதுக்கு அப்ரூவ் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ட்ரக்கை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நோவார்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனிக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க. பேபி செயின் லெஸ் தென் 4.5. நீ சாப்பிடுங்க வச்சிருக்கேன், முடிஞ்சா சாப்பிட சொல்ல பாத்தீங்க. வயிறு வலி இப்போ பரவாயில்லையா? சரி வரேன். Had no approved therapy. They were treated with an experimental dosage of the drug meant for older children, putting them at several risks, including overdose and more. Okay, Novartis received approval from the Swiss authorities for its new malaria drug. Swiss authority approval from the Swiss authorities for its. Okay, Gotham baby or the Riamit baby. Treatments what you call it? Novartis. No, the wasn't Rasiman. Pioneering quantum space systems. Space TS, a premier Indian space system engineer and a satellite solution company. And Synergy Quantum, a pioneering deep-tech military-grade post-quantum cybersecurity, have signed an MOU to jointly develop India's first indigenous quantum-secure satellite and space-based technologies related infrastructures. The two companies will work jointly on a portfolio of cutting-edge solutions, including quantum-secure satellites, payloads, next-generation indigenous satellite buses, encrypted satellites, ground communication channels resilient to quantum attacks, AI-driven autonomous mission planning with secure onboard orbit control, orbital transfer vehicles with quantum safe navigation control, quantum resilient satellite swarms and tip and queue systems, secure ground segment infrastructure with embedded PQC mission control systems, and quantum secure drones for rapid space to ground operations. By integrating post-quantum encryptions across hardware, software and communication layers, these partnerships ensure India's space infrastructure remains secure, sovereign and resilient. Okay, Space TS and the Synergy Quantum. Space TS, Synergy Quantum. First, indigenous quantum secure satellite and space-based technologies and related infrastructure. Space TS, Synergy Quantum. Amrish, hi bro, hi Amrish. Space TS, Synergy Quantum. Space TS and the Synergy Quantum. First, indigenous quantum secure. Space TS Synergy Quantum. As per the World Health Organization estimates embedded in the context of Gotham baby's approval, how many deaths worldwide were attributed to malaria in 2023, with most occurring of the African continent, more than 500,000. So, which pharmaceutical company has received Swiss approval for baby? Novartis. First ever malaria treatment. Suitable for babies and very young children, addressing the lack of approved therapy for babies under 5 kg. Novartis.
These two companies have signed an MOU to jointly develop India's first indigenous quantum secure satellite related space-based technologies, ensuring post-quantum secure communication and navigation infrastructure. Space TS and Synergy Quantum. MapMyIndia becomes first to integrate DigiPin for more accurate location information. MapMyIndia. So MapMyIndia has integrated India Post DigiPin. இந்தியா போஸ்ட்டோட டிஜிபின்னை வந்துட்டு இன்டகிரேட் பண்ணி MapMyIndia டிஜிட்டல் போஸ்டல் இண்டெக்ஸ் நம்பர் வித் இட்ஸ் Mapples app, allowing users to generate a unique 10-characteristic alphanumeric code for any address or location with grid-level accuracy directly. 3.8 meter to 3.8 meter grid-level accuracy directly on the Mapples platform. Tambuli Junaid. Bro, hi bro. Yes bro. .8 plus 3.8 meter grid level accuracy directly on Mapples platform. MapMyIndia Mapples platform. DigiPin, digital postal index number, digital postal index pin, postal index number. Mapples app. India's postal DigiPin அது வந்துட்டு Mapples appோட வந்துட்டு இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்கு. It is now live on the Mapples app and is available to all users as well as the developers for adoption across their platform and services. DigiPin developed by the India Post is a 10-characteristic alphanumeric code for the precise geolocations. One of the 16 alphanumeric symbols 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 G, J, K, L, M, P, W, X. The entire country will first be divided into 16 regions. 4/4. The first character for the DigiPin will identify one of these 16 regions. India under the scheme is covered under by 8 regions and thus can be labeled digits 2 to 9. 16 regions. India. This character for the DigiPin will identify one of these 16 regions. Covered only by 8 regions and thus can be labeled by the digit 2 to 9. The Mapples apps overlay this with its Mapples pin, which provide contextual information such as buildings, floor names, and the nearby landmarks. Approach enables users to locate remote or precisely unmapped areas using DigiPin on the Mapples app. India Post has also embedded MapMyIndia's Map APIs in its internal system. This means that it will use Mapples geospatial information to enhance its nationwide reach and services. This development also marks a critical moment for the use of India's indigenous NAVIC satellite navigation system, as the Mapples app is built natively on it, creating an end-to-end Indian digital geospatial stack from satellite to mobile. ஓகே MapMyIndia அது வந்துட்டு இந்தியா போஸ்ட்டோட டிஜிபின்னையும் Mapples அப்பையும் வந்துட்டு இன்டகிரேட் பண்ணுறாங்க. 10 கேரக்டரிஸ்டிக் யூனிக் அல்ஃபானியூமெரிக்கல் கோடு வந்து இதில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இட் வில் 2, 3, 4, 5, 2 to 9 அண்ட் LMPWX GJK KLM PWX.
16 first character of the digipin will identify one of the 16 regions. Under these schemes, India is covered by the only 8 regions, so 2 to 9 only. Map my India's map A is in its okay. Other miscellaneous news. Okay, July are World Zoonosis Day. Zoonotic diseases, an infectious disease that is naturally transmissible from the vertebrates animal to humans. Zoonotic Day, July 6. July 7. 4th World Kiswahili Language Day by UNESCO. Kiswahili, a bridge for cultural diversity and the intercultural dialogue. A bridge for cultural diversity and the intercultural dialogue. Kiswahili. Okay. July 6 on the World Zoonosis Day. 4th World Kiswahili Language Day by UNESCO. 6 Zoonotic Day. And 7 on that Kiswahili Language Day. World Language Day. 4th Kiswahili, a bridge for the cultural diversity and the intercultural dialogue. And Petya, a news piece of his okay. Sharab Chu Conservation Reserve, Himachal Pradesh. Sikari Bayol Upashya Project. Sharkari Biol Rupashia Bhagat Hydroelectric Project. Shirkari Bayol Rupashia Bhagat Hydroelectric Project Uttarakhand நடக்குது. Shirkari Biol Rupashia Bhagat Hydroelectric Project. Sharabchu Conservation Reserve, Himachal Pradesh. Sharabchu Conservation Reserve. Brahmaputra Keti Office, Brahmaputra and the Sharabchu Conservation Reserve வந்துட்டு Himachal Pradesh. Himachal Pradesh. Okay. Shirkari Upashya Bhagat Hydroelectric Project. Shirkari Uttarakhand. So Sharabchu Himachal Pradesh. Ethia Divergensis, a newly discovered species of fish, was found in which river? Brahmaputra Assam River. So the Maple app is built natively on which Indian satellite navigation system, enabling an end-to-end Indian geographical stack. Now I see. Enabling an end-to-end Indian geospatial stack, and now I see. On which date is World Zoonosis Day? July 6. Natural transfer. Map India has integrated which Indian post? Digipin. In Digipin system, what is the purpose of the first character? To identify one of the 6 regions. So the Sharabchu Conservation Reserve is Himachal Pradesh. Sharabchu Himachal Pradesh. Hold the Kiswahili Language Day. 7. Kiswahili Language Day வந்துட்டு July 7. Kiswahili, bridge for cultural diversity and intercultural dialogue. Digipin scheme integrated into the maps. India is covered by the how many regions which are labeled by the digit? 2 to 8 regions in India. Shirkari Biol Rupashya Bhagat Hydroelectric Project, Uttarakhand.
So, which future institution initiative 100 Desi Techs launched by the Startup Policy Forum, Startup India, Startup Hub and ID Madras, Startup India, Startup Hub, IIT Madras, help establishment, Deep Tech, Indian Institute of Center for Deep Tech Policy Research, Investment Bank of India, Deep Tech Venture Capital, National Deep Tech Innovation Center. Where is Sherkari Bureau Upashia, Uttar Pradesh? Which company partnered with the Space TS to jointly develop India's first indigenous quantum secure satellite? Quantum Synergy Quantum. Space TS and the Synergy Quantum. Charabchur Conservation Reserve, recently in news, is located in which Indian state? Sharab, Himachal Pradesh. Which grid level accuracy does provide in the Mapples 3.8 to 3.8 grid level accuracy? Ethia divergences, a new species of fish discovered recently in Assam. Ministry of Mines has awarded 7-star ratings for the first time to 10 mines. The Ministry of Mines also awarded 5-star rating to 7-star rating is given to the mines that have secured 5-star ratings given for the annual star rating program was launched in 3 and 4. What is the main purpose of the USC Peace network launched by the ADB during its inclusive sustainable ADB? USC Peace ADB. Asian Development Bank வந்துட்டு USC Universal Health Coverage Peace network launched by the Asian Development Bank. Inclusive, sustainable, prosperous and resilient, inspire health system in Asian Pacific Health Forum to accelerate universal health coverage to the people women. Specific nations for food care. Trinidad and Tobago has begun Trinidad and Tobago.
Vicky Gaurav. प्रेम से what are you Sakuru? Maharaj ki jai. Okay, I don't know what is it. You are praying the God. 16 marks. I got 3 questions incorrect. So go to the solutions. Solution mode. First question tap. Center for Deep Tech Policy Research. So Startup Policy Forum has launched. Startup Policy Forum has launched 100 AC Deep Techs, a first of its kind multi-stakeholder initiative. Identify and Startup Policy Forum, Startup India. Startup Policy Forum, Startup India, Start Hub, IIT Madras launched 100 Desi Deep Techs. Startup Policy Forum, Startup India, Department of Promotion of Industries and Internal Trade. Startup Hub, MIT Startup Hub and IIT Madras. 100 Desi Deep Techs. First of its multi-stakeholder initiative to identify and empower India's top 100 deep tech startups. A mentor board will be established composing founders, investors, policymakers and technical experts. Okay, to provide strategic advice, white paper to be unveiled at the Deep Tech Paitak. Center for Deep Tech Policy Research also lay the foundation for the Startup Policy Forum, Center for Deep Tech Policy Research. Center for Deep Tech Policy Research to ensure certain policy dialogues and target innovations for the. Okay. The Ministry of Mines has awarded 7-star rating for the first time to 10 mines. 7-star rating for the 3 mines only. Water Ministries incorrect in 1 and 2 incorrect. 7 ratings for the 3 mines, 5-star ratings to 95 mines. 95 mines 5-star rating, 3 mines 7-star rating. So Navokari, Navamundi and Kamamatur mines. 90% above across 4 sustainable models, 55 rows, and 2020 model, unanswered rating across ஆரம்பிச்சது. Okay, it has been announced to the Ministry of Communications. Okay, sorry. Kala Setu, Meithis, Q&R. Tappu. Ministry of Information Broadcasting Wave Startup Accelerator. Ministry of Communication Information and Broadcasting has announced the Kala Setu real-time language tech for the Bharat Challenge, a national call to arm for the AI innovators to craft scalable business solutions that convert official text into multimedia formats in real time. So the craft system depends on Bosni, Digital India Bosni Open Network for Digital Commerce (ONDC) application for the Kala Setu Challenge are open to Indian startups through the WaveX portal. Under the Kala Setu category, the deadline for submission July 30, 2025, and startup must submit a working minimum viable concept. Working minimum accompanied by the video demo. Shortlisted startups will be invited to New Delhi for final presentations before a national jury. Team will receive an MOU for full-scale development of the solutions, pilot integration with major public platforms such as All India Radio, Doordarshan and Press Information Bureau, the dedicated incubation under the WaveX Innovation Platform, including mentorship, funding access, and market engage. While Kala Setu focus on content generation, its sister initiative Bhasha Setu is designed to tackle content translation. Launched on the June 30, 2025, Bhasha Setu
June 30, July, deadline July 30, launched Bharsha Setu June 30. AI startups to develop real-time India translation engine. The application window for this. Okay, done. And July 8. What is the main aim for implementing the one state one RRB policy that announced the IT integration of recently amalgamated regional rural banks? To improve scale efficiency, cost rise, to merge cooperative banks with commercial, to provide subsidy for to merge cooperative banks with commercial bank, to improve scale efficiency and the cost rationalization. Okay. Which of the following states announced the building of Asia's largest jungle safari of 1,000 acres? Rajasthan. Asia's largest jungle safari. What is India's bioeconomy target by the year 2030 as announced by the Dr. Jitendra Singh? 2030, 30 lakh crores. Bioeconomy. Who won the British Grand Prix? British Randoris. Neeraj Chopra won the NC Classic 2025 with the throw of 86.18 at the Sri Kantirwa Stadium in Bangalore, India. NC Classic 20, Neeraj Chopra Classic 2020, 86.18 meters. Sri Kantirwa Stadium in Bangalore, India. Kantirwa Stadium, Bangalore, India. What was the World Bioproduct Day? Bio-E3 Way. World Bioproduct Day, July 7. World Bioproduct Day, July 7. So, which Indian state becomes the first to introduce Aadhaar-based face standardization for ration distribution? So, what is it? Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Gujarat. Uttarakhand, Punjab, Haryana, Gujarat, Haryana. So, consider the following statement regarding the new development bank recently in the news. Colombia and Tajikistan have officially joined the Colombia and the Tajikistan. New development bank Tajikistan. The membership of India has expanded to 11 countries. The NBA was set up by the BRICS nations at the 6th BRICS summit in the okay. NBA has its own capital worth 100 billion. 1 and 2 1 tappu. So correct. 2, 3, 4. What is the name of the Bluetooth message app launched by the Jack Dorsey? Works without the internet. BitChat. BlueChat illa BitChat. So who has been appointed as the new Chief Executive Officer of the International Cricket Council? Sinjo Gupta. So consider the following statement regarding the Northeastern Region District Sustainable Development Goals Index report. Of the report and is with Niti Aayog, all 120 districts of the 8 nations are categorized into 4 categories: achievers, frontrunners, performers, and aspirants. All districts in Assam, Sikkim, Nagaland have achieved the frontrunner statement. Ashwati, hi Ashwati, good evening. Good evening. Second, Assam, Sikkim, and Nagaland. Tappu. Incorrect. Tappu. Achievers, frontrunners, performance. July 6 has been selected as the first year in World Rural Development Day,
Which country initiated the resolution? July 6 has been celebrated as the World Development Day. India as okay. So, which entity developed the predictive model used in Tamil Nadu, making the first state in India to integrate a model which predicts the possibility of TB tests among the patients? ICMR, Indian Institute of Epidemiology. Elon Musk launched a new policy party in the What is the main objective of the Phenome India National Biobank inaugurated at the Institute of the Genomic and Integrative Biology to create level up Phenome India National Biobank inaugurated at the Institute of Genomics. The main objective of the Phenome India National Biobank inaugurated the national vaccines analyze samples of environmental research, support nationwide cohort study with the genome, lifestyle, and the clinical data. Main store emergency multiple space, collect and analyze biological samples for the environmental research. Jennifer Greeling-Simons has been elected as the first female president of the Suriname. Greeling-Simons. Jennifer Greeling-Simons. He belongs to which political party? He belongs to the party Democratic Union of amount of financial assistance offered under each of the new pilgrimage schemes launched in Uttar Pradesh. 8,000 per person. India being the world's 6th largest biofuel consumer for the 7th consecutive year in 2024. India's biofuel consumption rose by 30% per day. US, UK, China compound around 70% global. R tappu. Incorrect. R tappu. Swimmer tappu. P and R tappu. So for what purpose has the Department of Environment of Persons with Disabilities and Sri Aurobindo Society? What purpose has the Department of Disabilities? Includes okay. Person with disabilities, new rehabilitation centers, promote physical infrastructure. Further increase education through the capacity building. Okay. UN International Day of Cooperative is first Saturday of July. So how many 6% I got right? Oh, chill vibes only. Hi bro. So I'm really sorry for the inconvenience. I don't know Hindi. If you don't mind, can you speak in English, bro? I'm really sorry for that. What is it? Okay, go to the solutions. Attempt model. Use solutions model. Improve scale efficiency and the cost rationalization. So IT integration of the amalgamation of RRBs on the principles of the one state, one RRB to completed by September 15, 2025.
ஸோ இந்த ஒன் ஸ்டேட் ஒன் ஆர்பி பிகம் எஃபெக்டிவ் ஃப்ரம் மே 1 2025 எஃபெக்டிவ் ஆகிருக்கு. கம்ப்ளீட் ஆகிற செப்டம்பர் 15 2025 கம்ப்ளீட் ஆகிடும். 28 RRBs in 26 states and 2 UT. 28 RRBs in 28 states and UTs. 22,000 branches covering 700 districts. Now working on additional stack like agri stack, fishery stack, cooperative stacks. Additionally, NABARD is setting up a sandbox environment to share anonymized data with fintechs. So sandbox environment anonymized. Okay. 100 acres Asia largest jungle safari Haryana. 100 acres Asia's largest jungle safari எங்கே சொல்கிறாங்க? ஏஷியாவோட லார்ஜஸ்ட் ஜங்கிள் சஃபாரி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹரியானாவில் இருக்குது. ஹரியானாவில் தான் 10,000 ஏக்கர்ஸ் ஏஷியா லார்ஜஸ்ட் ஜங்கிள் சஃபாரி ஆரவல்லி ஹில்ஸில் ஹரியானாவில். ஸோ வாட் இஸ் இந்தியாஸ் பயோ எக்கனாமி? ஸோ 25 lakh crores. India's government is targeting rupees 25 lakh crores, 300 billion பயோ எக்கனாமி by 2030. 2030 25 லட்சம் கோடி ஆனால் 300 பில்லியன். இந்தியாஸ் பயோ எக்கனாமி எக்ஸ்பேண்டட் ஃப்ரம் 10 பில்லியன் இன் 2014 165.7 பில்லியன் 13.8 லட்சம் கோடி. 10 பில்லியன்லேருந்து 13.8 லட்சம் கோடி 2020. now contribute 4.25% ஆஃப் த ஜிடிபியோட 2.5% ஆஃப் ஜிடிபி. நம்பர் ஆஃப் ஸ்டார்டர்ஸ் இன் பயோடெக் ரீசன் டு 11,000 இருக்குது. நேஷ்னல் பயோ ஃபார்மா மிஷன் சப்போர்ட்டட் பை த 250 million ஃபண்ட் co-financed by the National Biopharma Mission co-financed by National Biopharma Mission supported by a 250 million fund co-financed by the World Bank. National Biopharma Mission. Bioeconomy. So 4.25% of the country's GDP. மன்னுக்கான் ஹாய் ப்ரோ, நானும் சிஏ படிக்க ஜாயின் பண்ணிக்குவா? எஸ் அஃப்கோர்ஸ், கண்டிப்பாக ப்ரோ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஐ வில் ட்ரை டு கம் எவ்ரி டே. ஓகே, ஸோ there are so many things happening every day, that's why I can't make it. So I'll try my best to come in live every day.
எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா கந்தீர்வா ஸ்டேடியம் பெங்களூர் இந்தியாவில் நடந்துச்சு. நீரஜ் சோப்ரா கிளாசிக் 2025 செட் 86.18 meters. ஜூலியஸ் எகோ, கென்யாவோட ஜூலியஸ் எகோ அண்ட் ரூமேஷ் பத்ரேஷ். சச்சின் யாதவ், இந்தியாவோட சச்சின் யாதவ். ஃபர்ஸ்ட் எவர் வேர்ல்ட் அத்லெட்டிக் கான்டினென்டல் டூர் கிராண்ட் லெவல் அண்ட் வேர்ல்ட் அத்லெட்டிக்ஸ் கேட்டகரி ஏ ஈவெண்ட் ஹெல்ட் இன் இந்தியா. வேர்ல்ட் அத்லெட்டிக்ஸ் கான்டினென்டல் டூர் gold level and the world athletics category A event, gold level and the A event. Neeraj Chopra, JSW Sports, AFI, Athletic Federation of India, World Athletics, Athletic Federation of India, World Athletics and the Neeraj Chopra. மூணு பேரும் வந்துட்டு இதில் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ சேர்ந்து தான் இந்த நீரஜ் சோப்ரா கிளாசிக் நடத்துகிறாங்க. பயோஇ3 வே, ஜூலை 7 வேர்ல்டு பயோ ப்ராடக்ட் டே. July 7 World Bioproduct Day, Kishuvakili Language Day. So, which Indian state became the first to introduce Aadhaar-based face authentication for the Himachal Pradesh? So, Himachal Pradesh became the first state in India to introduce face and Aadhaar-based face authentication for the distribution of ration. Himachal Pradesh. ஓகே, ஹரியானாவில் வந்துட்டு 10,000 ஏக்கர்ஸு பெரிய காடு சஃபாரி. ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வந்துட்டு ஃபேஸ் ஆத்தென்டிகேஷன் பற்றி பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம். இட் இஸ் ஆதார் பேஸ்ட் ஃபேஸ் ஆத்தென்டிகேஷன் ஃபார் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரேஷன்ஸ் டு எலிஜிபிள் பெனிஃபிஷரிஸ் அண்டர் த பிடிஎஸ். இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பை த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் கவர்னன்ஸ். டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் கவர்னன்ஸ் தான் வந்துட்டு இதை ஷிம்லா தர்மசாலா, ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஷிம்லா தர்மசாலா, Himachal Pradesh, Shimla Dharmshala. Sukhwinder Singh Sukhu, Himachal Pradesh. Colombia and Uzbekistan joins the New Development Bank, expanding its membership to 11 countries. Colombia and Uzbekistan. National Development Bank was set up by the BRICS nations on basis of intergovernmental agreements and 6 BRICS committee. Fortaleza, July 2000. So 2014 ஃபோர்டாலேஸில் நடந்த 6th பிரிக்ஸ் சமிட் மூலமாக வந்துட்டு இந்த நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க் வந்துட்டு இதோட கேபிட்டல் வந்துட்டு 100 பில்லியன். இதோட ஷாங்காய் சைனாவில் இருக்குது. பிரசிடென்ட் டில்மா வானா ரவுசஃப். உஸ்பெகிஸ்தானும் கொலம்பியாவும். ப்ளூடெக் பேஸ்டு மெசேஜ் ஆப் லான்ச் பை த ஜாக் டோசே டு ஒர்க்கர்ஸ் வித்வுட் த இன்டர்நெட். Jack Dorsey, Twitter co-founder Jack Dorsey released the PicChat, a Bluetooth-based message app currently available on the test flight for the iPhone users. PicChat operates entirely over Bluetooth low energy mesh network. மூலமாக தான் இருக்கும். Low energy mesh network. Been appointed as the Chief Executive Officer of the International Cricket Council. So Sanjay Gupta, முன்னாடி சிஇஓ ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட் ஜியோ ஸ்டாரில் வந்துட்டு சிஇஓ இருந்தார். சிஇஓ ஆஃப் த இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் கவுன்சிலில் வந்துட்டு ஷான்ஜா குப்தா ஐசிசியில் வந்து 108 கண்ட்ரிஸ் இருக்கிறாங்க. சஞ்சய் குப்தா ஜேஎஸ்டி சேர்மன். செகண்ட் எடிஷன் ஆஃப் only 3 ஓகே. செகண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் Northeastern Region District Sustainable Energy Pool Index Report. ஸோ நித்தி ஆயோக்கால் வெளியிடப்பட்ட 2வது நார்த் ரீஜன் டிஸ்ட்ரிக்ட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் இண்டெக்ஸ் 2வது இண்டெக்ஸு நித்தி ஆயோக் அண்ட் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் ரீஜன் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் ஃப்ரம் த யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். டெக்னிக்கல் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ரீஜன் 2021. 121 districts of 8 northeastern states are categorized into 4 achievers, score equal to 100, 65 to 99, 50 to 65, less than 60. All districts in Miz, Sikkim, Tripura.
are the front runners, achieved front runners. High scoring districts in the northeast region வந்துட்டு மிசோரம். எஸ்பி ப்ரோ, எஸ்பி அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களா? பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரோ. ஆகஸ்ட் 5th ப்ரோ எனக்கு எக்ஸாம் போட்டிருக்காங்க. 10:30க்கு எக்ஸாம். ஸோ ஹையஸ்ட் ஸ்கோரிங் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்துட்டு மிசோரம். ஹினாக்தியால். லோவர் ஸ்கோரிங் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்குது லாங்டிங். நேரோவஸ்ட் ரேஞ்ச் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கோர் ஆஃப் ஹையஸ்ட் லோவஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து சிக்கிம். நேரோவஸ்ட் ரேஞ்ச் வந்துட்டு சிக்கிம். ஹையஸ்ட் ஸ்கோரிங் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வித் மினிமம் இன்ட்ரா ஸ்டேட் வேரியேஷன்ஸ் வந்துட்டு திரிபுரா. வி சுப்பிரமணியன், நரேந்திர மோடி, சுமன் கே பெரி, பிவிஆர் சுப்பிரமணியன், சிஇஓ. July 6 has been celebrated as the first UN World Rural Development Day, which country initiated the resolution? So July 6 resolution was initiated by the Bangladesh. UN World Rural Development Day, United Nations World Rural Development Day வந்துட்டு July 6 நடக்குது. வந்துட்டு இனிஷியேட் பண்ண ரெசல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணது பங்களாதேஷ். Which entity developed the predictive model used in Tamil Nadu, making it the first state in India to integrate a model which predicts the possibility of TB deaths among the patients? Indian Council for Medical Research. The Tamil Nadu became the first state in India to integrate the model which predicts possibility of the TB deaths among patients. ஸோ பேஷண்ட்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கிற டெத்ஸை வந்துட்டு ப்ரிடிக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாடலை வந்து தமிழ்நாடு கண்டுபிடிக்காங்க. Time for the diagnosis to hospital admissions for the severely ill TB patients. Existing TB Seva, severe TB web application, which has been severe TB web application. 2022 இது வந்து எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்குது. ப்ரிடிக்டிவ் மாடல் இஸ் டெவலப்டு பை த இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச், நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எபிடெமியாலஜி. Indian Council of Medical Research, National Institute of Epidemiology. Okay, patients not flagged as severely ill, predicted probably drops to predicted. Okay, சிவியராக இல்லாதவங்களோட டெத் ப்ராபபிலிட்டி வந்து 1 to 4%. ஆவரேஜ் டைம் டயக்னோசிஸ்க்கு வந்துட்டு டயக்னோஸ் பண்ணி அட்மிஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு 1 day ஆகுது. அண்டு ஹையஸ்ட் பர்டன் ஆஃப் டிவி வித் 2 deaths every 3 minutes. So Elon Musk launched a new political party, United States, called the America Party, to challenge the two-party system dominated by the Republicans and the Democrats. Why is Elon Musk eligible to run for president of the United States? He was born outside the US. Okay. Democratic Party, oldest political party in the US, and the Republic Party called the Grand Old Party. ரிபப்ளிக் பார்ட்டி வந்துட்டு கிராண்ட் ஓல்டு. ப்ரோ ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பிக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சா? ப்ரோ இன்னும் ஆர்ஆர்பிக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரல ப்ரோ. ஸோ வாட் இஸ் த மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ஃபினோம் இந்தியா நேஷனல் பயோ பேங்க் இனாகிரேட்டட் அட் த சென்ட்ரல் சயின்ஸ் Council of Scientific and Industrial Research. Council of Scientific and Industrial. Okay bro. So Union Minister of States Scientific Jitendra Singh inaugurated the state-of-the-art Phenomi Indian Biobank. Singh inaugurated the state-of-the-art biobank, National Biobank, at the CSI Institute of Genomics and the Integrative Biology, to target to capture India's unique diversity across geography, ethnicity and socio-economic backgrounds. Medical data. Inaugurated the state-of-the-art Phenomia India National Bank at the SBI Institute of Genomics and the Integrative Biology. The biobank will serve as the backbone of the nationwide cohort study, collecting comprehensive genomic, lifestyle and the clinical data from 10,000 individuals across India. Drawing inspiration from the UK biobank model. இதோட ப்ரோ நாளைக்கு லைவ் இருக்கா? கண்டிப்பாக இருக்குது ப்ரோ. கண்டிப்பாக லைவோட ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஏதாவது ஸோ
ஏதாச்சும் ஒன்று நடந்துருது. நேற்று வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தருக்கு பர்த்டே, சாரி எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருக்கு பர்த்டே. ஸோ அதுக்கு போயிட்டு செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு எல்லோரும் சேர்ந்து சமைச்சிட்டு கேம்ஸ் விளாண்டுட்டு ஸோ அது மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஐ ட்ரை டு மீன் லைவ் எவ்ரிடே ப்ரோ. ஐம் ட்ரையிங். ஸோ டுமாரோ கண்டிப்பாக இருக்குது ப்ரோ, கண்டிப்பாக இருக்குது. டுமாரோவும் இருக்குது, அதுக்கு டே ஆஃப்டர் டுமாரோவும் இருக்குது. இனிமேல் எப்பவும் இருக்கும்னு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்துடுங்க. Highlight to capture India's unique diversity across geography, ethnicity and socio-economic backgrounds. Swiss highlight to capture India's UK பயோபேங்க் மாடலை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த நேஷ்னல் பயோபேங்க் வந்துருக்குது. Researchers believes the initiative will aid early diagnosis, improve therapeutic targeting and bolster the fight against complex. ஓகே ப்ரோ, பார்க்கலாம். குட் நைட், தூங்குங்க. ஓகே ப்ரோ, கண்டிப்பாக நாளைக்கு பார்க்கலாம். Projects under which the biobank has been launched is designed to be long-term data study tracking the health trajectory of the individuals over several years. It will help scientists uncover patterns, gene environment interactions, and the response to therapies, all within the Indian context. Okay. Jennifer Geerling-Simons elected as the first female president of the Suriname. She belongs to which political party? National Democratic Party. So Suriname's parliament has elected physician Jennifer Geerling-Simons. Suriname Geerlings. Jenny Geerling-Simons, Suriname, is the country's first female. The South American country's National Assembly, South America, president by the 2/3 vote. Geerling-Simons, who leads the National Democratic Party, National Democratic Party, will be sworn the president's term president. Term President Chandri Kapirsad Shantoki, succeeded by the Jennifer, has been dealt with corruption scandals. So Jennifer Geerling-Simons, National Democratic Party, elected the first female president of Suriname. Suriname Geerling-Simons, Suriname President Jennifer Geerling-Simons. So what is the minimum amount of financial assistance offered under each of the new pilgrimage schemes launched in Uttar Pradesh? ஓகே, யோகி ஆதித்யநாத் உத்தரப்பிரதேசில் வந்துட்டு ரெண்டுக்கு சிக்ஸுக்கும் புத்திஸ்ட்டுக்கும் தராங்க. 2 புத்தாஸ் தீர்த்த தர்ஷன் யோஜனா, பஞ்ச்தத் யாத்ரா யோஜனா. மினிமம் அமௌண்ட் as the financial assistance of the 10,000 per person. புத்த தீர்த் தர்ஷன் யோஜனா to help Buddhists to reach another place. ஓகே, ஸ்ரீ அனந்தபூர் சாஹிப் பஞ்சாப் எங்கே கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னு ஐஆர்சிடிசி கூட சேர்ந்து லக்னோ 10,000 தராங்க. And read the India's being the world's 6th largest biofuel consumer. தப்பு. India Statistical Review of the World Energy 2020 released by the Energy Institute, Kearney KPMG. So Kearney KPMG, India became the 4th largest biofuel consumer for the second consecutive year. 4th largest biofuel, top consumer consumption வந்து US தான் வந்து top 856, followed by the Brazil, அடுத்து Indonesia, India, China. US, Brazil, Indonesia, India, US, Brazil, Indonesia, India, China. 77, China 60. India's biofuel consumption 60%, 77,000 barrels of oil equivalent per day. Biofuel consumption expanded at the 31.8% growth rate. So consumption rose by 30%. India's biofuel consumption rate per annum between 2014 2024 31.8% வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. தேர்ட் லார்ஜஸ்ட்டு எனர்ஜி கன்சியூமர் பயோஃபியூல் கன்சியூமராக வந்துட்டு 4th இருக்குது. லார்ஜஸ்ட் பயோஃபியூல் கன்சியூமர் 4th. தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எனர்ஜி கன்சியூமர் சைனா. பயோஃபியூல் கன்சம்ஷன் ரோஸ் பை 18%. 16. So global demand for the biofuel is 3%. Mean barrels of per day. So to reach rose 3%. Asia Pacific region
growing largest. தர என்னாச்சு நம்ம தேங்க்ரா கூகுள் அவுட்ரு பொறுமையாக சாத்து guys. So we plan to okay guys, this is more than the session 1. Okay, I allocated 1 hour for session 1 from 9:45 to 10:45, so extra 30 minutes included in that first session. Okay, let's have a 10-minute break for coffee and fresh up. Okay, after that we will start the session 2 from 11:30 to 12:30. Okay, let's have a small break guys. Hello. No one is watching this live. காற்றிலே சிறகேனா Hello guys.
ஹலோ. காற்றிலே சிறகை நான் விதைக்காமல் பாடுகிறேன். IBBS special update. What is it? ஐயோ ஆத்தாடி, ஜஸ்ட் மிஸ் என்னால் ஊற்றிருப்பேன்.
Okay, guys. So now the time is 10:30. So shall we start the session two? So anyone from previous live? So please, please let me know. Anyone from previous lives? காற்றிலே
Okay guys, okay, this is it, session 2. From 11:30 to 12:30. What? 12:30. Oh, 10,000 per person. Okay, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath giving to the pilgrimage. So Brazil, Indonesia, India and China 3% year on year in global demand for the biofuel, 2.2 million barrels of oil equivalent per day. Pacific region growing largest at 47 kilo barrel. Followed by Shubham Mane. Hi bro. Hi. The North America at 42, followed by the North America. So Asia Pacific region first, and the 47 barrel North American 42 barrels. India's biofuel production was by consumption on the 40% and production on the 27% year on 70 kbploe per day in 2024. Biofuel production expanded at 34% growth rate per annum between 31.8% from 2014 to 2024. Bro, yes bro, can you speak in English? I'm really sorry for my inconvenience about the language. So I don't know Hindi. Don't mind me. Can you speak in English? So growing largest at 47 kilo barrels, followed by the North American at 42 kilo barrels per day. It rose by 27% year on year to 70. India's biofuel under 27%, 70 biofuel production 30.4% from 2014 to 2024, and China biofuel production 31%, 106 kilo barrel, 31%, 27%. So what is average score or getting IUSPU recent? Yes, bro, nearly 45 to 55, bro, my range. It's near 50, it's around 50 maritime. Biofuel, global biofuel protection grew by over 8% is largest global production of series. Global production, largest global producer with a share in the global production is US 37%. Global biofuel production grew by 8% over. So mark source, yes bro, I use all the sources. I took all the live test from all the apps like Gaily, Olive Testbook, Practice Mock, Smart Kida. So I took all the live tests from those applications, bro. I only took the live test only, okay? US, Brazil and Europe combined account of global biofuel as 73%. US, Brazil, Europe US, Brazil, Europe account of 17%, 75% total 75%. Okay.
The answer is incorrect as your P and R is incorrect. US, Europe and Brazil. US, Brazil and Europe. US க்கு சைனா கிடையாது. US, Brazil and Europe. Europe வந்துட்டு 70% of the global biofuel use. So fourth largest biofuel consumer. Biofuel is 8%, 51%. Hi Priyanka. Hi. How are you? How was your day? இன்னைக்கு எப்படி படிச்சியா? இன்னைக்கு வேலை இல்லை, ஊருக்கு போயிருக்கியா? Person with disabilities. Empowerment of persons with disabilities is the Sri Aurobindo Society. Inclusive education through the capacity building. Department of Persons with Disabilities and the fine class போகிறேன், படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஓகே இன்றைக்கி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணியா டைமு? எனக்கு எக்ஸாம் போட்டிருக்காங்க 5ஆந்தேதி பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி. 5ஆந்தேதி 10:30 எக்ஸாம், திருச்சி. வாவ், ஓகே 5ஆந்தேதி பார்க்கலாம். ஓகே படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணு. நம்ம அப்புறம் பேசலாம். ஓகே டன், தேங்க்யூ. ஓகே முடிச்சுட்டு மெசேஜ் பண்ணு. Sri Aurobindo Society. So Sri Aurobindo Society, an MOU to foster inclusive education through the capacity building initiative under Project Inclusions, aims to enhance capability of educators, rehabilitation professionals, school counselors, general teachers and other stakeholders. Sri Aurobindo Society to implement Project Inclusion via a mobile app and web-based platforms. Society, Aurobindo Society, inclusive education through the capacity building initiative under the Project Inclusion. Okay, aim to enhance capabilities of educators, rehabilitation professionals, school counselors, general teachers and the other stakeholders. I didn't. 20 UN Nations Saturday, UN Nations Day of Cooperatives, first Saturday of July 5, cooperatives. So cooperatives driving inclusion solution for a better world. Cooperatives driving inclusive and sustainable solution for a better world. Okay, done. Nova.
You will get news articles along with the spot points. Andhra Pradesh government approves Amaravati Quantum Valley Declaration. So Andhra Pradesh government has approved Amaravati Quantum Valley Declaration, thereby setting the stage for its to serve as a guiding framework for the state's efforts in advancing quantum technologies and nurturing a vibrant innovation ecosystem. The government organized the Amaravati Quantum Valley Workshop on June 30 as a landmark initiative aimed at catalyzing collaboration across multiple sectors with the government, the university, academia, and startups with the unified objective of establishing Amaravati as a prominent global hub in the emerging quantum technology landscape. The Amaravati Quantum Valley Declaration. Amaravati Quantum Valley Declaration reflects the aspirations to transform Amaravati into a globally competitive center for quantum science and technology. It contains 6 joint commitments of the government of Andhra Pradesh and the IBM, TCS, L&T, which are partnering to develop the Amaravati Quantum Valley. So, government of Andhra Pradesh and the IBM, TCS, L&T. IBM, TCS, L&T. Okay, Andhra Pradesh approved Amaravati Quantum Valley Declaration 2020. Amaravati Quantum Valley workshop organized on June 30, 2025. Amaravati Quantum Valley, IBM, TCS, L&T. So, Amaravati, Chandrababu Naidu. So, Gujarat becomes the first state to join the Cruise Bharat mission. Gujarat has officially become the first state in India to formally join the Cruise Bharat missions to boost maritime tourism. Cruise Bharat mission to maritime tourism. The state government has proposed multiple potential cruise circuits along its western coast, which include key destinations such as Diu, Veraval, Porbandar, Dwarka, Jamnagar, Okha, and the Padala Island, in addition to the already operational Hoga Azria Ropax service. The proposed routes have been strategically divided into 3 clusters, namely Padala Island, Ran of Kutch, Porbandar, Veeravel, Diu, and Dwarka, Oha, Jamnagar. Each cluster is designed with a keen focus on tourism logic, ensuring that major religious, natural, and cultural destinations are within a 100-kilometer radius. The state's vast 2,340-kilometer coastline and navigable river like the Sabarmati and Narmada make it ideal for the leveraging cruise tourism. Okay, Gujarat officially became the first state in India to formally join the Bharat missions to become because boost maritime tourism. Gujarat first cruise maritime. Proposed routes have been divided into 3 clusters: Padala Island, Ran of Kutch, Porbandar, Veeravel, Diu, and the Dwarka, Oha, Jamnagar. 2340 coastlines 230 Gandhinagar, Bhupendra Patel. So Andhra Pradesh government has announced the launch AI-based mosquito control program called the Smart Mosquito Surveillance Systems. So Andhra Pradesh வந்துட்டு AI-based mosquito control program called the Smart Mosquito Surveillance System, SMOSS. Smart Mosquito Surveillance Systems to help track and control mosquito population more efficiently and safely. These Smart Mosquito Surveillance System will utilize AI-powered mosquito sensors, drones, and other smart devices to identify mosquito species, gender, population density, and weather conditions such as temperature and humidity. When the number of mosquitoes crosses the safety limit in any area, the system will send automatic alerts to the civic teams, which will help them carry out spraying or fogging operation process. The pilot projects will start at 66 locations across 6 major municipal corporations. Andhra Pradesh. The initiative is being led by the Municipal Administration and Urban Development Department, Municipal Corporation, and the Urban Development Department. Andhra Pradesh. AI-based mosquito control program, Smart Mosquito Surveillance System, SMOSS. So the Central Electricity Authority has issued guidelines for solar and wind power developers to install automated weather stations.
The Central Electricity Authority has issued guidelines for the solar and the wind power developers. What is it? Okay. The Central Electricity Authority has issued guidelines for the solar and the wind power developers to install automated weather stations at generation sites for the accurate measurement of climatic conditions, a process critical for the resource planning and demand forecasting. All renewable energy implementing agencies are requested to suitably include the requirement of automated weather station in bid documents. According to the guidelines, the automated weather station should be installed at the location within the renewable energy project sites. For solar power plants, the automated weather station should be located in the terrain but closely resembles the overall site conditions. In the case of the wind power projects, the automated weather station must be positioned in the area that accurately reflect the site's true wind regime, turbulence zones or artificial barriers. One automatic weather station per the RE plant. Renewable energy plant is to be installed for the 50 megawatt and above renewable energy capacity connected at the intra-state network, and the ISTC connected RE plant shall be governed by the respective regulations of the Central Electricity Regulatory Commissions. Of the automated weather stations, site should be 10 meter plus 10 meter. The automated weather stations must be equipped with the global navigation satellite system receiver for time synchronization, and should be capable of encrypting and transmitting data every 15 minutes. So the data must be transmitted every 15 minutes. Okay, 10 meter plus 10 meter, the place should be 10 meter plus 10 meters. So Central Electricity Authority guidelines for the solar and wind power developers to install automated weather stations. So every 50 megawatt-க்கும் வந்துட்டு ஒரு automated weather station இருக்கணும். Okay, that's it. Okay, there are 9 questions. Gujarat, the first state to formally join the Cruise Bharat missions to boost maritime tourism, has proposed 3 cruise Hercule clusters including Badla Island, Rannoch Kech and the Dwarka Amnagar. What is the name of the third cluster that includes Portpandar and Veravel? Portpandar, Veravel, Diu. Portpandar, Veravel and Diu. So the Amravati Quantum Valley Workshop, a key step in Andhra Pradesh initiative to establish Amravati as a global hub for the quantum technology, was organized on which stage? June 30, 2025. இதான் வந்துட்டு இந்த Amravati Quantum Valley. Andhra Pradesh Smart Mosquito Surveillance System pilot project will begin across 66 locations including 16 in Visakhapatnam. Location planned in Nellore. I don't want this. So Visakhapatnam 16 spots, Vijayawada 28 spots, Nellore 7 spots, Nellore 7 spots. As per the new Central Electricity Authority guidelines, as automated weather stations must be installed for each renewable energy plant with the minimum capacity connected at the intra-state network, and ISTS connected RE plant shall be governed by the respectable watt minimum capacity connected 50 megawatts. And the Andhra Pradesh government approved the Amravati Quantum Valley declarations to guide the state's efforts in advancing quantum technologies, which companies are partnering to develop the Amravati Quantum Valley, IBM, TCS and the L&T. The AI-based mosquito control initiative, small mosquito surveillance system to track and manage mosquito population efficiency in Andhra Pradesh is being led by which department? Municipal Administration, Urban Development Department. So under Gujarat's Cruise Bharat mission initiative, the cluster that introduced Portpandar, Veravel and which other key destinations proposal? Diu. Portpandar, Veravel and the Diu. So as per the CEA's guidelines, as automated weather stations must have GNSS receivers for the time
time synchronizations and transmit encrypted data every 15 minutes. What is the specific area of the automated weather stations? 10 meter cross 10 meter. Gujarat's vast coastline makes ideal for the maritime tourism. Approximately how long is the Gujarat coastline? So, what is happening? Network is not good. Okay. Why no one is liking this live? So leave a like, guys. Bulgaria becomes 21st member to adopt Euro after the EU green lights. European Union has given the final approval for Bulgaria to adopt the Euro, making it the 71st country to officially join the Eurozones. யூரோவை வந்துட்டு 21வது கண்ட்ரியாக வந்துட்டு யூரோவாக அப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் ஆஸ் பல்கேரியா will replace its national currency Bulgarian leu with effect from January 2026. And adopting the legal text necessary for the move, EU finance minister officially set the conversion rate for the €1 equal to 1.955583 Bulgarian leu. The euro is the second most used currency worldwide after US dollar. EUR is followed by the Japanese yen, British pound sterling and Australian dollar. Only 12 countries were part of the single currency area Eurozone when the first euro bills and the coins were rolled out. And Croatia was the last country to join the Eurozone in 2023. So Bulgaria முன்னாடி வந்து Croatia 2002 தான் வந்துட்டு 1.955583 Bulgarian leu. European Union given the approval for Bulgaria to adopt the euro, making it 21st country to join officially in the Eurozone. Bulgaria to replace its national currency Bulgarian leu. Then the official conversion rate for the leu at the €1 equal to 1.95583 Bulgarian leu. Euro is the most used currency worldwide after the US dollar, followed by the Japanese yen, British pound sterling, US dollar, அடுத்து வந்துட்டு யூரோ அண்ட் ஜாப்பனீஸ் yen, அடுத்து வந்துட்டு pound, British pound sterling, Australian dollar. Croatia 20th country 2013 Eurozone. All government payments above the ₹75 crore must go via RBI's e-Cooper from July 16. So central government departments and the ministries will be required to process all payments above 75 crores, including to private parties from July 16 to the Reserve Bank of India's RBI e-Cooper system, according to a directive sent out by the Department of Expenditure. The move is aimed at bringing more transparency in the usage of the funds by the various ministries and the departments. The threshold was earlier fixed at the 500 crores, but it was reduced to 100 crores for some transactions specified by the center, planning to lower the threshold further to 50 crores from the next financial year. This idea is to minimize the reconciliation of accounts by the government departments, making it within 24 hours of release of the fund. So central government department and ministries required to process all the payments above 75 crores. So all the payments above the 75 crores from July 16 through the RBI's e-Cooper threshold was earlier fixed at 500 crores. This allow planning to lower the threshold further to 15 crores from the next phase to minimize the reconciliation of accounts by the government departments. 24 hours of release of the funds, 24 மணி நேரத்தில் ஃபண்ட்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. e-Cooper. The National Payments Corporation of India and the Institute of Development and Research in Banking Technology, Institute of Development and Research in Banking Technology have signed an MOU to work together on strengthening cyber security and resilience in India's fast-growing digital payment ecosystem, including UPI. The partnership aims to improve the overall safety of digital transactions by focusing on training, awareness, and proactive risk management. Under the MOU, both the organizations will jointly offer specialized training programs for technology and cyber security professionals in the banking and the digital payment sectors. National Payment Corporation of India and the Institute for Development of
Institute for Development Research in Banking Technology. Institute of the MPC, Institute of Development and the Research in Banking Technology, NPCA. So India gets its first indigenously designed and built diving support vessel in INS Nistar. Indian Navy has received first indigenously designed and built diving support vessel INS Nistar from the Hindustan Shipyard Limited at the Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Hindustan Shipyard Limited at the Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Approximately 75% of the vessels is built using the indigenous components. The ship's name, the Nishtar, originates from the Sanskrit and means liberation, rescue and salvation. Nishtar. The vessel will also serve as a mothership for the deep submergence rescue vessel to rescue and evacuate personnel in case of an emergency in a submarine underwater. The 118-meter long 10,000-ton vessel is equipped with state-of-the-art diving systems enabling deep-sea saturation diving and submarine rescue operations up to 300 meters. The vessel also houses remotely operated vehicles capable of monitoring ROVs, capable of monitoring divers and conducting underwater salvage tasks at the depth up to 1,000 meters. Following the delivery of INS Dhruv in 2020, Nistar is the HSL, Hindustan Shipyard's second major strategic platform. Nistar, 118 meters. Also serves the mothership for the deep submerged rescue vessels to rescue the vehicle. Okay. India Navy received the first indigenously designed Dhruv diving support vessel INS Nistar. Diving support vessel. Indian Navy receives its first indigenously Nistar. 75% of the vessel built using indigenous components, length 118 meters, weight 10,000 tons. Deep sea saturation diving 300 meters வரைக்கும் போகலாம். Mothership for the Visakhapatnam second Nistar HL's second major strategic platform INS Dhruv in 2020. INS Dhruv. Yes, the euro followed by global by Japanese yen, British pound sterling and Australian dollar is the second most currency worldwide. Which currency was the top is in US dollar? So from July 16, all the central government departments and ministries must process payments about 75 crores through the RBI's e-Kupu system. What was the earlier general threshold for such payments before this reduction? So 500 crores. So India's first indigenously designed and built diving support vessel constructed by the Hindustan Shipyard Limited at Visakhapatnam with 75% indigenous components measuring 118 meters in length and 10,000 tons in weight, capable of submarine rescue operations up to 10 meters. Named what? Nistar, INS Nistar. The European Union has approved the Bulgarian adoption of the euro from 21st UPI, NPCA and the Institute of Development and Research in Banking Technologies to MOU to jointly offer specialized training programs for the technology and cybersecurity professionals while working together to strengthen cybersecurity and resilience in which fast-growing digital payments ecosystem. As part of government plans to improve transparency and minimize account reconciliation delays, making it within 24 hours of the release of the fund, what is the further deduct payment threshold planned for implementation from the next financial year? 50 crores.
So INS Nistar will also serve as the mothership for the deep submerged rescue vessel. It's the second major strategic platform delivered by the Hindustan Shipyard Limited. What is the first major strategic platform delivered in 2020? INS Dhuru. So only 12 countries adopted the euro when it was first introduced on January. Which of the country became the 20th country? Croatia. India Navy has successfully tested Made in India anti-submarine rocket, extended range anti-submarine rocket Kavara T from June 23 to July 7. So Indian Navy successfully tested 17 Made in India anti-submarine rockets, extended range anti-submarine rockets, extended range from the INS Kavara T from the July ARDE Armament Research and Development Establishment DRDO Pune, the High Energy Materials Research Laboratory and the Naval Science and Technology Laboratory region developed the extended range anti-submarine rocket for the indigenous rocket launchers of the naval user. Extended range anti-submarine rockets has twin rocket motor configurations. It uses an indigenously developed electronic time fuse. So BDL. So Bharat Dynamics Limited Hyderabad and the Solar Defense Aerospace Limited Nagpur production partners for the user rockets. Extended range anti-submarine rocket twin rocket motor configuration. It is electronic. So okay, Armament Research and Development Establishment Pune in association with the High Energy Materials Research Laboratory and the Naval Science Technology Laboratory. Region developed. Okay. Armament Research and Development Establishment Pune Armament Research and Development Establishment Pune High Energy Material Research Bharat Dynamics Limited Hyderabad and Solar Defense Aerospace Limited Nagpur production for the Azure rocket. Solar Bharat Dynamics and so IIT Madras and the Hyundai Motors India Limited in collaboration with Guidance Tamil Nadu Nodal Investment Promotion Agency for the state government. Collaboration with the Guidance Tamil Nadu Nodal Investment Promotion Agency of the state government have established the design of the Hyundai HCW Innovation Center. The center will be located in the IIT Madras Discovery Campus in the Tayyur and is scheduled to begin operation by 2026. Hyundai Motor India Limited and the Hyundai Motor India Foundation have jointly committed ₹100 crore to this facility, contributing to a total project cost of 180 crores. The center will cover an area of 63,000 square feet and is supported by the government of Tamil Nadu. The facility will have advanced experimental and computational laboratories for the green hydrogen research. Okay, IIT Madras plus the HMIL Hyundai IIT Madras Hyundai Motors Hyundai Tamil Nadu Guidance Tamil Nadu Hyundai
Hyundai STWO Innovation Center 2026 100 crores and 180 crores. Zomato appoints Atya Mangla as CEO of the food ordering and the delivery business. Zomato appoints Aditya Mangla வந்துட்டு ஃபுட் ஆர்டரிங் அண்ட் டெலிவரி பிஸ்னஸ்க்கு வந்து சிஇஓ வந்துட்டு ஜொமேட்டோ வந்துட்டு ஆதித்யா மங்களாவை போட்டிருக்கு. Eternal, formerly Zomato, has Zomato has appointed Aditya Mangla as CEO of its food ordering and delivery business for the period of 2 years. Take over from the Rakesh Ranjan, who has completed his 2-year stint, and he will cease to be designated as a senior management personnel with effect from the Deepinder Goyal is the CEO of the Eternal. Deepinder Goyal is a ஆதித்யா மங்களா, தீபிந்தர் கோயல், ராகேஷ் ரஞ்சன் அவர் வந்துட்டு தீபிந்தர் கோயல் ஈட்டர்னல் ஜொமேட்டோ முன்னாடி ஜொமேட்டோ வந்து இப்போ இட்டர்னலாக மாறி இருக்குது. இதோட தீபிந்தர் கோயல் சிஇஓ ஆஃப் த இட்டர்னல். அடுத்து வந்துட்டு முன்னாடி ராஜேஷ் ரஞ்சன்ட்டேருந்து இப்போ வந்துட்டு ஆதித்யா மங்கலுக்கு மாறி இருக்குது. Eternal Gurugram, Zomato Eternal. So BMW Group India has appointed the Hardeep Singh Brar as the president and chief executive officer of the company, effective Harbinder Singh. Number 1, Brar will succeed Vikram Bawa, who is taking charge as the CEO of BMW Group Australia and New Zealand. Vikram Bawa has been with the BMW Group since 2019 and has successfully led the company's operations both India and Australia. Hardeep Singh Brar appointed as the president and CEO of the BMW Group India. அதாவது BMW Group India வந்துட்டு பிரசிடென்ட் வந்துட்டு ஹர்தீப் சிங் பிரார். அடுத்தது வந்துட்டு விக்ரம் பாவா அவர் வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியா அண்ட் நியூசிலாண்டுக்கு போகிறாரு. அக்யான் ஹரியானாவில் இருக்குது BMW Groups. So the indigenously developed extended range anti-submarine rocket systems exclusively by the Indian Navy has a twin rocket motor configuration and uses what kind of fuse? Electronic time fuse. Rocket successfully tested by the Indian Navy have Bharat Dynamics Limited Hyderabad as one partner. Another company also is a production partner. Solar Defense Aerospace Limited Nagpurum, Bharat Dynamics Limited Hyderabad jointly produced the ERASR rockets. Solar Defense and Aerospace Limited Nagpur. So IT Meters and the Hyundai Motor India Limited established the Hyundai STW Innovation Center for the Green Hydrogen Research, covering an area of 65,000 square feet and supported by the Tamil Nadu government. What is the total estimated project cost? 180 crores. So the Hyundai STW Innovation Center, jointly designed by the IIT Madras, Hyundai Motor India Limited and the Guidance Tamil Nadu, located at IIT Madras Discovery Campus in Tayyur, when it is scheduled to become operational 2026. Who has been appointed as the new president and CEO of the BMW Group India, effective September 1, 2025, is Vikram Brar, Hardeep Singh Brar. So the Indian Navy successfully tested 17 extended range anti-submarine rockets minus Kamarati between July, which DRDO lab primarily designed and developed. Aspirant Research and Development Establishment, Pune. Eternal, formerly known as the Zomato, section Rakesh Ranjan, Aditya Mangla. Last 4 questions. PM Narendra Modi, who was on the 2-day visit to the Caribbean nations, was conferred with the Brazil's highest civilian honor, the Grand Collar of the National Order of the Southern Cross, by the President Luis Inácio Lula da Silva. Brazil's highest civilian honor, the Grand Collar of the Nation's Order of the Southern Cross.
PM Modi conferred with the highest civilian award of the Brazil, Grand Collar of the National Order of the Southern Cross, by the Luiz Inácio Lula da Silva, President of Brazil. This is the 26th International Honor Award to PM Modi. PM Modi conferred with the highest civilian award of the Namibia, Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis, by the Nandi Ndumbo Nambi Nandi Daitwa, Namibia. PM Modi, first Indian leader to given this award. Nandi Daitwa, Namibia, Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis. This is 27th international honor bestowed upon PM Modi by the foreign government since the May 20, 2024. Brazilian Real Luiz Inácio Lula da Silva. South African Rand, Namibian dollar or South African Rand, President Nandi Daitwa, Namibia. So 227th Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis, Namibia, Most Nandi Daitwa, Ancient Welwitschia. அடுத்து வந்து Grand Collar of the National of the Southern Cross, 26th 27th. Punjab CM announces 10 lakh universal health cover for the every family. Okay, Punjab government has launched the Mukhyamantri Sehat Yojana, a universal health cover promising cashless medicine treatment up to 10 lakh per year for every 10 lakh per year for every family of the state, irrespective of the income. Okay, the scheme was formally launched by the Chief Minister Bhagwant Mann under the Party National Convener Arvind Kejriwal. Under this scheme, any citizen can avail free treatment at any government hospitals or the empaneled private hospital. The scheme will be operational from October 2, after which camps will be organized to enroll people. Health cards under these schemes can be made at Seva Kendras or common service centers. In addition, this can also be obtained. This may be obtained through online registrations using an Aadhaar card and voter ID. Punjab launched the universal health cover Mukhyamantri Sehat Yojana October 2. Mukhyamantri Sehat Yojana 10 lakh per every family of the state. Bhagwant Mann. Okay, July 10 National Fish Farmers Day. July 10 வந்துட்டு 25th National Fish Farmers Day. India holds second position in the world's fish production after China. First fish production China first இருக்குது, ரெண்டாவது வந்து இந்தியா இருக்குது. July 10 வந்துட்டு second National Fish Farmers Day, July since 2001. Wings to Our Hopes Volume 2, collection of 51 speeches of President Draupadi Murmu, released by the Rajnath Singh. ஓகே, 51 ஸ்பீச்சஸ் திரௌபதி முர்முவோட 51 ஸ்பீச்சஸோட கலெக்டிவ், அதாவது விங்ஸ் டு அவர் ஹோப்ஸ், நம்மளோட ஹோப்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு ரெக்க மாதிரி. விங்ஸ் டு அவர் ஹோப்ஸ் வால்யூம் 2 ராஜ்நாத் சிங் வந்துட்டு வெளில விடுகிறாரு. ஸோ சிட்டி ஆஃப் த கேஸ்ட்ரானமி nominated for the inclusion in UNESCO's Creative Cities Network, Lucknow, UP. லக்னோ உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கிற லக்னோ வந்துட்டு சிட்டி ஆஃப் கேஸ்ட்ரானமி, யுனெஸ்கோவோட கிரியேட்டிவ் சிட்டிஸ் நெட்ஒர்க்கில் வந்துட்டு இந்த லக்னோ நாமினேட்டட் ஃபார் த சிட்டி ஆஃப் கேஸ்ட்ரானமி. யுனெஸ்கோஸ் கிரியேட்டிவ் சிட்டிஸ் நெட்ஒர்க்கில் வந்துட்டு லக்னோ உத்தரப்பிரதேசை ஆட் பண்ணுறாங்க. கேஸ்ட்ரானமி. உஸ்தத் குலாப் நபி ஷா, renowned Kashmir singer, passed away. Sherry Kashmir Sheikh Mohammed Abdullah Award in 2007. Shangtang Kinnaur. Okay, so wings to our hopes Rajnath Singh, Draupadi Murmu. City of gastronomy, gastronomy, Lucknow, UP. Ustad Ghulam Nabi Shah, Hamble Bulbul, renowned Kashmiri singer, Nabi Shah, Ghulam Nabi Shah, Ustad Ghulam Nabi Shah, Hamble Bulbul. Okay,
ஷேரி காஷ்மீர் ஷேக் முகமது அப்துல்லா அவார்டு. ஷேரி காஷ்மீர் ஷேக் அப்துல் முகமது அவார்டு வாங்கியிருக்காரு 2011. 450 மெகாவாட் ஷாங்டாங் கர்ச்சாம் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட். ஷாங்டாங் கர்ச்சாம் ஹைட்ரோ ப்ராஜெக்ட் கின்னௌர் ஹிமாச்சல பிரதேஷ் கின்னூரில் இருக்க 450 மெகாவாட் ஷாங்டாங் கர்ச்சாம் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ராஜெக்ட் கின்னௌர் Himachal Pradesh. So JSW Energy has announced its inclusion in the FTSE4 Goods Index series created by the Global Index and Data Provider. So FTSE4 Global Index series created by the FTSE Result included in this index. JSW Energy included in this index. So JSW Energy is set a target to achieve carbon neutrality by 2015, aim to scale up to 30 gigawatt of the generation capacity, energy storage by generation capacity 30 gigawatt of generation capacity, அதாவது கார்பன் நியூட்ரலிட்டி பை 2050 and 30 gigawatt of generation capacity, 40 gigawatt of energy storage by the 2030. JSW மும்பை மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற சஞ்சய் ஜிண்டால் JSW FTSE4 Good Index Series created by the FTSE Result. Energy has announced its inclusion in the FTSE4 Good Index Series. FTSE4 Good Index Series created by the Global Index and Data Provider. FTSE Result. Good Index Series is designed to measure the performance of companies demonstrating strong environmental, social and governance practices. FTSE4 good indices are used by the wide variety of market participants to create and assess responsible investments, funds and other products. FTSE result evaluations are based on the performance in areas such as corporate governance, health safety, anti-corruption and climate change. JSW Energy has an ambitious target to achieve carbon neutrality 2050, 30 gigawatt generation capacity and 40 gigawatt of the storage by 2030. Jindal. So under Punjab's Mukhyamantri Sahat Yojana, as per the Chief Minister Bhavan Mann, what is the maximum amount of free cashless? 10 lakh taranga. So renowned Kashmiri singer Ustad Ghulam Nabi Shah, also known as the Hamile Bulbul, who passed away recently, received which award in 2000? Kashmir Sheikh Muhammad Abdullah Award. So observed annually since 2001 and making India's position as the second largest fish producer after China. July 10. JSW Energy Good Index series வந்துட்டு பார்க்குது. Narendra Modi was conferred Brazil's highest award. Brazil Grand Cross of the National Order of the Second Class. So Punjab government has Mukhyamantri Sahat Yojana October 2023 அப்புறம் மாறுது. ஷாங்டாங் கர்ச்சாம் கின்னௌர் Himachal Pradesh like 450 ஷாங்டாங் கர்ச்சாம். So Lucknow, Uttar Pradesh has been nominated for inclusion in UNESCO's Creative Cities under the which category? City of Gastronomy. PM Narendra Modi was also conferred the Namibia highest civilian award during his 20th with honor. Most ancient becoming the India's wings to our hope. Rajnath Singh. Order of the most ancient, grand color of the most ancient will be Char Murbalis. Okay guys, so successfully we have completed the session 2. Now the time is 12:30
after home needs. Okay, I think this is it for today. I think we will wind up the session for now. Anyone from previous lives, guys, who is watching this live with me? I hope someone from previous live watching this live. Am I audible? Hello guys, am I audible? So let me know who is watching this live.